Omulabe wa Bukedde TV1 nkwaniriza kiriza nkubuzeeko nti osibye otyeyo nze Sanyu Robina Mweru kandi ne Mebo Mulungi tuze kutuusaako gataliiko nfuufu katandike n'ebikulu ebiri mu olunaku olwaleero. Ebikulu mu gatali Poliisi eridde Matereke ne Maama ng'agirumiriza okukuba mutabaniwe mu kikwekweto ky'okumenya abeesenza ku nguudo. Mwana wange bamukubye afiira wali. Ebyokwerinda binywezeddwa ku Parliament nga bateesa ku bbago ly'etteeka ery'obwetengereze. Whose interest that you call all this deployment? You're all very safe. Ababaka basibaganye enkalu mu kuyisa ebbago ly'etteeka ery'obwetengereze. And it is going to be done today. Tegeeza Uganda yonna. Gavumenti efulumiza enteekateeka ez'okulayiza Pulezidenti nga 12 omwezi guno. Lunaku lwa kuwummula. It's going to be a public holiday. Kale mwebale kukkalira katandike agataliiko nfuufu. Tutandise ne Maama alidde Amatereke ne Poliisi n'abo abaali mu gw'okumenya obuyumba bwabo abeesenza ku mabbali g'ekkubo ng'agirumiriza okukuba mutabani we n'atuuka n'okuweebwa ekitanda. Mu ekyo ne Poliisi erumiriza abantu okubakolako effujjo ne babakuba bwe baali bateekesa ekiragiro mu nkola. Owekyewedde minisita wa gavumenti z'ebitundu Faalu Makezi n'owa Kampala Hajati Misa Kabanda bakiikiriza nti gavumenti yagenda maaso n'enteekateeka ey'okusinda abasuubuzi bonna abakolera ku mabbali g'enguudo kuba ebikukutu tebinnayimirira. Kabineti eggulo yasazeewo n'egamba nti no tetugenda kudda mabega kye twasalawo kyekyo. Tugambye lekera okukolera ku street naye olazeewa mukkirize tukitegeke ekyo nakyo. Okuvuula abali ku mulimu guno bazibalaalika abantu bave ku nguudo kati baana basingula ku mpaka kati olwaleero ebikwekuto biyindidde ku luguudo lw'Emityana mu bitundu eby'Ebulaga era obwedda buli kisenge mu kibangirizi ky'oluguudo kiboyebwa nga kitikibwa ku mmotoka. Wabadde wakanyolagano wakati w'abavubuka abadde bakula ogw'okumenya n'abasuubuzi nga ne Poliisi baddewo okuwa obukuumi abavubuka bano. Wetuukidde tusanze abasirikale banyolagana n'omusuubuzi n'akamisaala ngono ali wakala kumukwata nga bagamba nti yakulembedde ali abakuba amayinja. Ono omukazi akubye oyo afande jinja oyo yatandisa abayaaye bonna. No. Nakamye eripi ku byuma byakabangula abasirikale basiitaana okumusika wamuyingize wansi wakabangali. Oyo yakubye oyo yakubye ono abadde ava mu musaayi ng'alumiriza abasirikale ne batemetibi mutabaniwe ng'ali mu mbeera mbi. Nakamye agamba nti abadde akomye ewaka anoonesenta atwale mutabaniwe mu ddwaliro kyokka ate abasirikale bakutte mukwate ng'atulaze n'ebiwundu ebimutuusiddwako abasirikale bano. Omwana wange bamukubye afiira wali nawusayo okulabye mutute wali kusikyomu bamukubye mbadde nnoonya zino ssente mutwala mu ddwaliro. Obwedda alajja n'abasirikale bamuleke agende ajinje mutabani wabula tebamuwuliriza ne bamuwalawala okutuuka kabangali nga bagamba nti yakulembedde banne ali wakuba amayinja. Olw'omusirikale akubiddwa ejjinja ku ttama nga lyonna libadde lulungudde nga abadde baliko bye bannyonnyodde. Mukazi yalesewo akavuŋŋaana n'akuba ejjinja ez'obwavu naye nga obuzibu bwonna buvudde ku mukazi kubanga akoze empaka. Tubadde tuyimiridde wano tukabira ebintu omukazi oyo nayefuula omuw'ekitalo n'alaga amanyi amayitirivu kati wakwatira amanya n'atandika okukasuka abantu n'ab'engulu bonna ne batandika okukola ki okukasuka amayinja. Tugeza okugyawo ebintu omukazi n'akyankalana nnyo n'abalavuka bawali waggulu ne bageza kukwata ebiso kwagala okutulwanisa. Tugenze okuddwa lya Sikyo mutabani wa Nakame gy'atwaliddwa okufuna obujjanjabi ng'ono tusanze asibidde omutwe gwonna. Sadde ate ategeeza nti abadde ageza okutaasa ebintu bye ng'abiyingiza mu nnyumba ng'eno abavubuka gye bamusanze ne batandika okumutema ku mutwe. N'amajjambiya babadde n'ebibaawo sitegedde kituufu kye bankube naye ng'olutuba kyalina kintu kyonna kyabakoze kyoba kyekiyo bakutte ebintu byaffe ne babitwala tebalumirirwa muntu munaku yadde.
abakulembeze kino kino boogedde ku mbeera ebaddewo ne basaba abakulembeze okuba n'ekisa ate nabo bakomye okutwalira amateeka mu ngalo. Naye ekiriwo si kipya lwakuba nti abantu bateeseemu effujjo kutandika okulemesa abali ku mirimu gyabwe okukola emirimu gyabwe. Ebintu ebiwera ku byononeddwa nga bino mubaddemu emmotoka ezikubiddwa amayinja ne zaatikendabirwamu nga zino zijjuddwa okaserenje ezizitutta ku poliisi nga ne pikipiki eziwera ddala 8 zikwatiddwa. Abuddu Muwonge yakusakidde eggulu enkulu Bukedde TV. Ate eyo nga tuvuddeyo Parliament ebadde ya nkalu olunaku olwaleero nga bateesa ku bbago ery'etteeka erigendereddwamu okunyweza obwetengereze bw'eggwanga liyite Protection of Sovereignty Bill. Ebbago lino liyisiddwa oluvannyuma lw'okuteeseza essaawa eziwera. Parliamentary ekubyeko n'ebooga eggulo lya leero mu lutuula olubadde olw'ebbogomo wasoosewo okuyisa embalirira ey'ennyongereza ey'omulundi ogwokutaano mu mwaka gw'ebyensimbi guno ng'eweza trillion namba n'obuwumbi obusoba mu 10 nga ku zino kuliko ez'okutegeka okulayira kwa pulezidenti obuwumbi 3, ez'okutegeka okulonda kw'abassentebe b'ebyalo obuwumbi obusoba mu 56 n'emisaala gy'abakozi. I beg to lay on table the supplementary schedule number 5 for financial year 2025-2026 amounting to Uganda shillings 1 trillion 105 billion 163 million. I beg to lay right honorable speaker. Kyokka wabaddewo enkalo ng'ababaka ku ludda olwawula gavumenti okuli Ibrahim Ssemujunganda nga baagala embalirira eneesindikibwe mu kakiiko ka Parliament ak'ebyembalirira kagyekenneenye ng'amateeka bwe galagira, kyokka ababaka abasinga obungi ne basalawo okuzza ebbali amateeka agamu agafuga enkola y'emirimu mu Parliament bayise embalirira eno nga tebagenze mu kakiiko. I beg to move that the House be pleased to suspend rules 163, 4 and 5 of the Rules of Procedure to enable this Honourable House to consider supplementary expenditure number 5 for the financial year 2025-2026 without prior referral to the Budget Committee. If you look at Section 12 of the Public Finance Management Act, we are required, before we authorize government to spend money, to look at their procurement plans, to look at work plan, and the cash flow. That is a matter of law that the Honourable Fox Odo, you cannot suspend. Because that suspension means that you're also suspending the requirement under Section 12 of the Public Finance Management Act. Being in hurry does not absolve you of the responsibility of following the law. Because you are in hurry, so you are absolved. You are not. So I want to hear the Honourable Fox Odo, a lawyer, telling us whether you can also suspend the requirements of the Public Finance Management Act. Embalirira eyisiddwa wakati mu kuwakanyizibwa okuva mu babaka bali ku ludda oluwabula gavumenti nga bakulembeddwa Joel Ssenyonyi. I am struggling to understand how unforeseeable some of these things are. We've talked about the inaugural ceremony. There is money for ATIAC. Right, Honourable Speaker, 37.9 billion. So far, 668 billion shillings over the years to ATIAC Sugar Factory. Now we're even bringing money through a supplementary for ATIAC Sugar Factory. Help me understand. Who is this ATIAC person that we have got to keep giving them money, billions of shillings on an annual basis? That now it even has to come through supplementary, that it is an emergency. Expenditure schedule number 5 for financial year 2025-2026 be approved by this House. Those in favour say on the contrary, nay. The ayes have it. Oluvannyuma ebbago ly'obwetengereze li Protection of Sovereignty Bill 2026 liyanjuddwa minisita omubeezi ow'ensonga z'omunda mu ggwanga General David Muhoozi era ono n'asaba ababaka ba Parliament okuliwagira liyite. Right, Honourable Speaker and all the members, the object of this bill is that the country faces a number of challenges which threaten our ability to self-govern in the absence of a sovereignty-specific law which this law seeks to address.
And these include preventing undue external influence, regulating foreign funding, safeguarding national security, filling legal gaps, and managing digital misinformation. Ssentebe w'akakiiko ka Parliamentary ak'ebyokwerinda n'ensonga z'omunda mu ggwanga Wilson Kanjweje asomya alipoota y'ababaka abangi ng'ewagira okuyisa ebbago lino n'ennongoosereza ezanjuddwa ssaabawolereza wa gavumenti. The bill notes the growing use of digital platforms by foreign actors to spread misinformation and incite social discord, collectively undermining Uganda's ability to self-govern independently and safeguard its political, economic and social stability. I want to report that yes, we interacted with the Governor Bank of Uganda actually twice and sent us more amendments which we incorporated. Kyokka ababaka ku ludda oluwabula gavumenti abatuula ku bukiiko bubiri okuli ak'ebyamateeka n'ak'ensonga z'omunda mu ggwanga basimbidde ebbago linekuule nga bakoze alipoota 5 nnambirira nga baliwakanya. Ku bano kubaddeko omubaka ow'e South Jonathan Oduro, Wilfred Nuwagabo wa Ndora East, Gilbert Olanyo wa Kilak South, Betty Nambozo wa munisipali y'e Mukono, Abdallah Kiwanuko wa Mukono North ne Medad Lubega Segono wa Busiro East. The co-chairpersons violated several provisions of the rules of procedure of Parliament. Sub-rule 1, whenever the bill is read for the first time in the House, the bill shall be referred to the appropriate committee appointed under these rules. The minority observes the several provisions, raised several concerns, including the vagueness and inconsistency of definitions. The bill does not cure any mischief and is therefore misconceived. The bill is redundant, as there exists sufficient legal framework to cure any mischief. Bategeezezza nti abantu abaleeta ebirowoozo byabwe eri akakiiko nga bawakanya ebbago lino ebirowoozo byabwe byonna byasuliddwa mu kasero lw'akakiiko ne kasoosowaza ebirowoozo bya ssaabawolereza wa gavumenti Kiryowa Kiwanuka n'omubaka owa Mawokota South Yusuf Nsibambi. Out of the 53 entities, 52 were in support of this bill. 51, including Bank of Uganda, religious leaders, among others, were telling Ugandans that this bill, when passed, it will create economic instability in Uganda. That was the word from the governor of Bank of Uganda. My point of dissent is that the committee ruled in favor of only 2 people out of the 700 who opposed the bill, Right Honorable Speaker. My request is that the 11th Parliament stops behaving as if it is the last Parliament Uganda will ever have. The Commonwealth practice is that parliaments which are about to retire don't handle controversial business. I also emphasize that the consultations were conducted here and we've never moved anywhere outside Parliament, as if the rest of Ugandans have no views to contribute on such an important subject. The minority wish to note that the amendments proposed to the bill go to the root of the subject matter of the bill, and the minister should be asked to withdraw the bill. Wabula wabaddewo enkalu oluvannyuma lwa nampala wa gavumenti Samson Obuwa okwanja ekiteeso nga yagala Parliament eteeke ku bbali akawaayiro 414 akatundu ak'e14 ne 15 akalambika nti okukubaganya ebirowoozo kwa lipoota kuteeka kulina kubaawo oluvannyuma lw'ennaku 3. I therefore move, Right Honourable Speaker, that the application of Rule 214, Sub-Rule 14, and 214, Sub-Rule 15, be suspended to waive the requirement of a 3-day period between the presentation of a report on the bill and the debate. I beg to move. This particular bill touches fundamental rights of the people of Uganda. So it is important that the members be given time to debate the reports. Those who do not intend to debate can just keep quiet, but give members opportunity to debate. So I do strongly oppose the motion to suspend the rules
on the debate of this particular important matter. Wabaddewo kalumanywera ab'oludda oluwabula gavumenti bwe bawakanyiza akalulu ku kiteeso kino era ababaka ne balagirwa okufuluma ababalibwe. Kyokka bwe bakomyewo, Sipiika Amonga alangiridde ebivudde mu kubala nga biraga nti ababaka 286 bawagidde ekiteeso eky'okuwummuza akawaayiro kano, wabula ab'opozisoni bawakanyiza ebivudde mu kulonda era ababaka ne baddamu okufuluma okubala ne kuddibwamu ekiteeso ne kiyita. Omubaka Nsibambi asabye Parliamentary okwewa amateeka agagiddukanya okuteesa ku bbago lino kulema okubaawo era ababaka bangi bawagidde ekiteeso kino. Oluvannyuma ebbago lino liyisiddwa. Mu bbago lino gavumenti egamba mwegenda okuyita okuziyiza enkola eziva ebweru ezigendereddwamu okuttata n'obuwangwa bwaffe, okulondoola abo abayingiza ensimbi eziva ebweru n'ekigendererwa eky'okutabangula eggwanga naddala ezipokerwa bannabyabufuzi. Fred Kajubi yakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV. Ebyokwerenda binywezeddwa gulugulu ku Parliamentary y'eggwanga n'ebitundu byonna ebiriraanyewo ng'ababaka bakubaganya ebirowoozo ku bbago ery'etteeka ery'obwetengereze kiyite Protection of Sovereignty Bill. Wetujjidde ku mpewo nga Parliament ekyagenda mu maaso. Ebyokwerinda binywezeddwa okwetooloola Parliament nga ababaka beeteekera okubaganya ebirowoozo ku bbago ly'etteeka erigendeddwamu kunyiza obwetengereze bw'eggwanga era Protection of Sovereignty Bill biri mu mukaaga eryogeza bannayuganda obwama. Amakubo gonna agatuuka ku Parliament gasituddwamu emisanvu ng'abo bokka balina okukakafu nti bagenda ku Parliament be bakkiriziddwa okusala. Embanoka zonna obwedde zingira Parliament obwedda zaazibwa. Obwedda lw'okuba eriiso waliwo omusirikale n'emmotoka za poliisi ez'enjawulo ssaako n'emmotoka ezaakazibwako buli wenda enkusiba. Wabaddewo katemba bendera ya Parliament enkulu ng'eno ewanikibwayo ku nnaku zokka Parliament lw'enaatula bwekutusa ate neralira ku mulabba waggulu okutusa ekimotoka ekya poliisi kizimya emyoto ekyakakono bwe kireeteddwa. Omusirikale atuziddwa mu kakono ne kamwanika ku muti waggulu okugiwanulayo. Ababaka ba Parliament okulimba Teka Magafa owayigala West Notama Kusimakulu Nakaseke South boogedde ku byokwerinda ebinyuzire n'obunkenke buteekeddwa ku Parliament. Mu kantini yonna eri ku ofiisi gyaffe zonna eno wansi osanga AFC, BFC nti because you want to pass a law. But this is unfortunate for this country. Just a mere bill. I'm wondering whose interest that you call all this deployment and all these machines. Kyokka omu ku bakozi ba Parliament Ibrahim Manzel ategeeza nti ebyokunyiza ebyokwerinda ku Parliament kikoleddwa oluvannyuma lw'okufuna muliga ekikesi nti wandibaabo abaagala okutabangula obutebenkevu ku Parliament. And this is temporal. Once the security threat is clear, people will resume normal access to the building and normal access to other using the road. Bo ababaka b'ekibiina ky'NRM bakedde kwevuba ku ofiisi ya Prime Minister akayiddwa nampala wa gavumenti Dennis Samson Obuwa. Mbaka wa Makuta South Yusufu Nsibambi omu ku basosiera atubulidde lwaki afunviddwa okuwagira ebbago lino. What I want to assure Ugandans that it's not a bad law. I believe sovereignty is not patriotic, but we have to protect the dignity of our people and external influence. Personally, I'm going to support the adoption of the bill into law. Minisita w'ensi Matiya Kasaija tugezeza kumubuuza obanga ddala ebbago lyo lirina bwe lirina kusa ebyenfuna by'eggwanga n'akuba bannamawulire ekyemmoone nti ekonomi egenda kufuula sovereignty bill. Bill of sovereignty. Sovereignty bill. I'm not understanding. ku saamusanvu n'ekitundu ababaka ba NRM baabuusa akafubo ne bakoma mu Parliament okuyita mu lutuula olw'olweggulo. Nampala wa gavumenti Dennis Samson Obuwa atubudde nti bazizza kimu nga nkuyege okuwagira ebbago lino. The NRM Parliamentary Caucus sitting at the Conference Hall Office of the President has resolved to support the harmonized position of government on the Protection of Sovereignty Bill 2026. The leadership of NRM has listened to the input and the contribution of stakeholders, and we have accordingly harmonized the bill in line with a number of proposals made
by the stakeholders while appearing before the two joint committees. Ne poliisi erambuludde ku byokwerinda ebinyiziddwa ku Parliamentary. Deployment gye mulaba olunaku olwaleero ya bulijjo, tewaliiwo kipya, tewaliiwo kitiisa, ya bulijjo okulaba nga tukuuma bulungi abantu n'ebintu byabwe. Fred Kajobe yakusakidde gulu ku Bukedde TV. Kale Parliament wetujidde ku mpewo ng'ewedde kati nno njagala nkuwummuzeemu nkutegezeeko ebiri mu lupapula oluganzi olwa Bukedde. Bukedde akuleetedde ebyokumenya banka enkulu engeri ababbi gye basobodde okuyita ku kamera 138 n'abasirikale 17 ne bamenya ofiisi 5 bakikoze batya. Gulo olupapula oluganzi olwa Bukedde oyongera okumanya ebisingawo. Poliisi bye yazudde ku Mutasa Kafeero ekikwekweto gye kyatandikidde nga banoonya abamenye banka biki bye bazudde batutte ki. Bukedde emboozi eyo yabirina mu bujjuvu. Minisita yeezobye n'abaana ba Paulo Kafeero ku by'okuziikula omugenzi. Era Bukedde akuleetedde n'emboozi ekwata ku famire waliwo abafamire be bakutte abaterese omulambo mu nnyumba okumala emyezi 8. Oba gwabadde gukolamu kinange simanyi naye bw'ona ogula olupapula oluganzi olwa Bukedde ogenda kutegeera bingi. Ennyonyi ya Amerika ebulidde mu kagolomolo erazeewa. Gulo olupapula oluganzi olwa Bukedde ku nnusu 10 zokka ofuuke mumanyi. Nze nno nkuwaako matono naye nga amangi mwegali n'olwekyo fuuka mumanyi. Gulo olupapula oluganzi tumulamu katono mu gataliiko nfuufu tudda n'ekitundu kyaffe ekyokubiri mulimu gano. Linda ne mino mugataliiko mungala akolebwa aba octopus alimu ekirungo ekitta obuwuka ekiyamba okutangira endwadde. Amwetaaze mu bungi tukubire ku ssimu zino wammanga. Minisita Balamba Ruhagara akalambidde ku by'okuziikula omuyimbi Paulo Kafeero bakebere bamulekwa bonna DNA. So tulina kufuna sampo y'omugenzi. Ekika ky'omugataliiko nfuufu. Eagles Eye Christian Junior School Mukono Seeta Bajjo ly'essomero otwala omwana n'otejjusa. Tuli mu kifo ekisobozesa omwana okusoma obulungi. Tusangibwa Mukono Seeta Bajjo. Okumanya ebisingawo kuba ku nnamba zaffe eziwammanga. Wangula mu new term new you back to school promotion. Weegulire products Movit all day toothpaste, Movit herbal. Kulisainyo mukumulamu okutuyingidde ekitundu kyaffe ekyokubiri ekyagataliiko nfuufu. Gavumenti erangiridde okuwummula ku lunaku olw'okulayiza omukulembeze w'eggwanga ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi ogwokutaano nga bino byonna bigenda kubeera Kololo. Bikakasiddwa Minisita Mireba Birye Babalanda ku Media Center wano mu Kampala ng'afulumizza enteekateeka nga bw'egenda okubeera. Aba ministry y'ensonga z'obwa president bafulumiza enteekateeka ezinagobererwa mu kulayiza omukulembeze w'eggwanga General Yoweri Kaguta Museveni mu kisanja ekyomusanvu era ng'emikolo gyakubeerawo nga 12 omwezi guno ku kisaawe Kololo. Nti ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi ogwokutaano 2026 omukulembeze w'eggwanga era omukulembeze yalondebwa bannayuganda lwagenda okulayira n'okuweebwa entebe mu bujjuvu ku kisaawe kyaffe eky'Kololo. Minisita ow'ensonga z'obwa President Mireba Balanda ng'asinziira mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire ku Media Center mu Kampala ng'ali wamu ne ssaabawandiisi wa NRM Richard Twadrong bategeezeza nti olunaku luno lukulu eri bannayuganda bonna nga lwakuwummula. Maybe you may wish to know that the 12th is going to be a public holiday because it's a very important day for this country. Bategeezeza nti National Organizing Committee ng'ekolera wamu ne Secretariat NRM egezezzaako nnyo okutegeeza Uganda yonna ku mukolo guno n'okukunga abantu okujja mu bungi nga tetwagala muntu n'omu asigaleyo bajje balabe ku mukolo guno ogw'ekyasa kubanga gwa byafaayo. Bagamba nti lujja kutambuzibwa ku mulamwa ogw'okukuuma ebituukiddwako n'okutambula okutuuka ku bugagga obwa Nnamatala. Tujja kuba tujaguza
wansi w'omulamwa ogugamba nti okukuuma bye tusobodde okutuukako nga bwe twetegeka okukuba oluta okutuuka mu bugagga obwannamaddala. Emikolo gya kutandika ssaawa 2 ez'okumakya nga waliwo n'abagenyi abayitiddwa okuva kuno n'ebweru. Minisita Babalanda alambuludde ku bukulembeze bwa President Museveni gye yatandikira n'ebyo ebituukiddwako. Era njagala okubakakasa nti ebyenfuna bisigadde bigenda mu maaso. Tuvudde oba twava mu nsi ez'abankuseere kakati tetukyabalibwa mu lubu lw'abantu abo abankuseere. Ebyo byonna bye bituukiddwako mu myaka 8 wansi w'obukulembeze bwa General Yoweri Kaguta Museveni, era y'ensonga lwaki bannayuganda basalawo okumuddiza obuyinza. Enguudo zaffe tugezezzaako okuzikola n'okuzitereeza. Ngamba enguudo eza kolansi n'ezo ezitali za kolansi tugezezzaako okuziddaabiriza. Bannayuganda basobola tubatuusizaako amazzi amayonjo ag'okunywa. Ebyobulamu bigenze mu maaso nga bitererera ddala. Okusinziira ku Todwong, ensimbi zonna ezigenda okukozesebwa mu kulayiza omukulembeze w'eggwanga ziri mu mbalirira y'eggwanga nga bo ng'ekibiina tebataddeemu wadde omunwe gw'ennusu. The money that will be spent on that day is part of the money that was budgeted for by the government of the Republic of Uganda. It is the money that was voted for and passed in the budget. And this money is not something that is new. For every inauguration ceremony of a president, there is always a national budget attached to. Okwetegekera emikolo gino egy'okulayira ebyokwerinda byongedde okunywezebwa mu ggwanga ng'ennyonyi zirabiddwako nga zeebongera mu bbanga okwetooloola ekibuga Kampala. Enguudo ez'enjawulo eziriraanye Kololo n'awalala nazo ziri mu kuyooyootebwa. President Museveni yawangula ekisanja eky'omusanvu n'obululu obukadde 7,994 mu kakaaga 722 nga bye bitundu 7 n'obutundutundu 65 ku buli 100 mu kalulu akaliwo ku ntandikwa y'omwaka guno. Ismail Nsubuga yakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV. N'okutuusa kati abantu bakyewuunaganya engeri ababbi gye balumbyemu banka enkulu ne babba laptops 7. Abamu ku babaka bagamba nti wetaaga wateekebwewo okunoonyereza okw'enjawulo kukyakoleddwa. Olunaku olw'eggulo twakulaze emboozi ebyokwerinda okwawadde poliisi n'amagye basizeeko ebizimbe okuli Mutaasa Kafeero ne Kalungi Plaza okwaza amaduuka ng'abasuubuzi. Luva kyategerekese nti wabadde obubbi obwakoleddwa ku banka enkulu nga kompyuta eziwerera 7 zabbiddwa. Embeera yavidde ku banka enkulu okufulumya ekiwandiiko nga kirambulula ku bunyazi bwabakoleddwako naye nga wadde wabaddewo tekyatataganyisa empeereza eya banka enkulu. Mu kigogo kino abantu awerako bakwatiddwa poliisi mu kwongera okunoonyereza. Kale tuze ku bizimbe bino okwongera okulondoola ensonga eno. Ebizimbe ebisinga abasuubuzi tebalabiseeko olw'okutya ebyabadde olw'abasirikale abasusse obungi nga bakwata buli omu. Ati ssentebe w'ekibiina ekitaba abasuubuzi mu Kampala ekyakasiita Haji Sasekita ategeeza nti embeera eno yatadde abasuubuzi ku bunkenga mu kiseera kino abasinga tebakoze olw'okutya ebiyinza okuddirira. Asabye poliisi n'abatwala ebyokulinda okukola okunoonyereza mu bwangu abakwatidde batwalibwe mu kooti. Mu Uganda ekifo ekimu ku bisinga okuumibwa ng'olese State House ye Bank of Uganda. Naye kye twagala okusaba aba security twogeddeko n'abakulu nga twagala batuyambe bakikoleko okubuuliriza nga kw'amaanyi. Abakirimu babafune, abatakirimu babaleke badde ku mirimu gyabwe, tensioni eveewo. Bamu ku bakulembeze ebizimbe byaziddwa bategeeza mu kiseera kino obunkenke bukyali bungi. Kyannaku nnyo kya buswavu ekitongole ng'ekyo ekyetongole kirina buli kikozesebwa kyonna ekya buli kika okutuuka nti babbiddwa ne balwalwa nti kuteeka abantu ku bunkenke abasuubuzi abasinza okujja mu kibuga mumweraliikirira. Tosobola kukwata kasitoma abadde azze eggula, tosobola kukwata musuubuzi saalumanya ne naalumanya bonna n'obatwalizaamu. Nti abasuubuzi baffe basanze obuzibu obw'amaanyi nnyo okuba nti twabadde tulina bakasitoma mu kizimbe
bonna ne baggalibwamu essaawa zonna nga banyonga abawa. Ono ssente wabusuza akulira mu Bukedde Katongole Godfrey akalamidde nteri musoboze kwabo abakwatiddwa alina obusobozi okubba banka enkulu era n'asaba kamera eziri ku banka eno zikozesebwe. Abasuubuzi abakwatiddwa 29 tukkiriza nti si be babadde balina kye maze munoonywa oba oli awo. Tusaba mufune omuntu omutuufu gwe mwabadde munoonya, omuntu eyayingidde mu Bank of Uganda n'abba kuviira ddala wansi mpaka we yabbye. Tukkiriza nti wabaddewo CCTV cameras. N'abaka ba Parliamentary balaze obumenyi bulemberi abadde nga bagamba nti yaswazizza eggwanga babbi okumenya banka 10 obutiribiri. Security eri awo omuntu tamala gayingira kati n'abo abasirikale ababaddewo nga bakugamba nti kiki ekyayingidde olw'okuba kati tusobola kugamba nti omwoyo omutukuvu ye yayingidde banka nabba. Omwoyo omutukuvu bw'ayingira awantu akola ebirungi takola bibi. Bagamba nti wandi bayekuba ne bakuzimula mu banka abalina kye bamanyi ku byabaddewo. Nsuubira waliwo abantu abakola mu Bank of Uganda abayinanga engeri gye bakozemu ebintu ebikyamu kati baagala kubuzaawo information. You'll recall that there were some payments that were made through Bank of Uganda which were supposed to pay some loans, but it went to some other strange accounts. And there have been investigations going on. So I am reasonably suspicious that it's possible that people who may want to frustrate such an investigation, maybe the investigating wing have zeroed on some people and their evidence is on computer. We know that around the place where the bank is, there are so many other shops even selling laptops there. How come those shops where there were not break-ins there, but the break-in is particularly at the central bank where we perceive that security is even tight. So the intentions of this particular team ought to be deeply investigated. Jukira twali twakamala okufiirwa billions ezadduka ne zibulira Japan. Kaakati ate nga twogera ku billions eza dollar. Kaakati kino bwe kigwawo kitukanga safety y'ebyenfuna n'ebyama by'eggwanga otugumya otya. Basabye wabeera okunoonyereza okwenjawulo ku nsonga eno kuba banka enkulu erina kamera enkese mu buli kasonda. Abaka bagamba nti ebyokusalako ebizimbe bitunda kompyuta mu Kampala kuba kumala budde kubanga ababbi abayingira banka tebasobola kubanga baali banoonya kompyuta za kufunamu ssente. Ng'omusajja yavudde eri wansi mu downtown n'ajja Bank of Uganda. Najja omusajja yavudde eri n'ayingira Bank of Uganda kwegolabanga firimu ng'oli n'akoona ku ndabirwamu n'ayingira n'agenda n'ajjayo valuable items with all the security. But as a banker, as far as I know, there is really no particular information you can get from a laptop in a financial institution which might be helpful to anybody. Kyokka munnamateeka Abdullah Kiwanuka era nga mbaka wa mukono nonzi alungamiza ku kikokoto kino ng'ategeereza nti kyabadde mu mateeka kuba bakumaddembe balina olukusa okwaza osuubirwa okubeera ebibbe. Osobola okugenda okwaza ew'omuntu naye ky'osookerako okukola nga wakatuukayo kwe kweyanjula era n'obabuulira ensonga ebaleese. Kyokka Kiwanuka asabye poliisi obutanyigiriza basuubuzi ku nsonga eno nti kuba teri munnansi kumala kaveeri nabba banka enkulu ekumibwa obutiribiri. Ndowooza oyita mu checkpoints nga 2 oba 3 okutuuka w'olina okugenda. Bw'oba oyise maanyi ne bw'oba ng'oyise mabega ne bakuceekinga n'owandiika ne mu bikyabo. Kati olaba nti oli ne wewandibadde nga yabadde ayina gy'alaga nga yabbye ateeka okuba alina gwe yakolaganye nabo. Ekizimbe kiri fully monitored by cameras. Kale katuyongereyo n'ekitundu ekirala ekyagataliiko nfuufu. Omuvubuka yatemuddwa mu bukambwe olunaku olw'eggulo nga bwe twakulaze mu gataliiko nfuufu oluvannyuma lw'abazadde be okulemererwa okuwaayo ensimbi. Abatemuzi babadde basaba aziikiddwa olunaku olwaleero. Abakungubazi basabye poliisi evunaano ye yakwatiddwa era amateeka gamukoleko.
Sewakiri Angatone Omiaka Makumi Satunga, but the movies were to go Chikubampang, Sangu Kachiri Mochiso, Yawambidom Chikasu, Nagulo, Ngade, we had a Vocolum Pira, Gualiva for Manchester United, on Ramsas and Gables, Amkanda Sins, Yabaditalina, Nalajani Lachito, Kusima Mutase, or we are looking at the police of Kumia and Nizabatemo, Nevasaro, Kumsalebison Vulago, Gabasana Kumujamunjala, Mongalo, Agasente. Nyanagamba omuntu gonna gonna bakukubye taata jangu ntazi tala nabagamba mujje eno nze mbakole ki wese beka kine bagezaako okumuyamba ne baleeta embwa naye nga abatemu bamulaba bamugamba obusazeewo okukola kukozesa poliisi naffe katukole kyetukola ki kyetusobola okukola mbu ne bagamba kale sente muzibe poliisi. Poliisi yakoze omuyigo nekwatayo omuntu omo ajambeko mu kunoonyereza. Tusabira ddala kubanga buli kimu akirina akambe weekali omusayi abadde nago. Katulwaliro Sewakiri nga aziikiddwa ng'okusabira omwoyo gwe kulemeddwa mu Reverend Father Dose Kirunda we naddangira Palishe. Onenya midolensoo okugwa mu bantu ne bamenya amateeka ga Katonda ng'okubba n'okutta ate abamu ku binyigira mu bikolwa bino ne babatiitiibya. Emitima gy'Abannayuganda gikyuke, tubasabire balinga batalina ki oba nsasiweddemu ensasiweddemu. Father Kirondera avunira ebikolwa eby'okutulugunya abantu ebisusse. Munnafoomu bamukwata ne bamuleeta mu kooti ewozesa omusa baba banjula omusango nga takyalina amaanyi yenna mukube. Kawere Francis Ngona bali mu lwana lw'omugenzi asabye poliisi etwale akayiba okwenyigira mu ttemu lino. Magara Ibrahim mu kooti avunaanibwa atabala bayigire kunula ebikolwa by'abantu okutta banne ebikomezebwe. Tujja kuba bamativu omutemu oyo ayogedde yabadde nakigendererwa ki era yabadde ne baani naye gwe omwana waffe ku myaka 3 emyaka egy'okukola wafiiridde kya bulumi nnyo baalesa omukyala n'omwana. Mwana agenda byenye maama onakedde omwana omutosewa nabolesa Vatikani sibitegeera. Oluvannyuma lw'omugenzi gwalamiziddwa ku bijjayo bakadde Bekikubampanga ekakiri Kizawire yakusakidde gwino ku Bukedde TV. Kitalo nnyo kitalo ddala Katonda agumya abazadde ne nnamwandu ate omwoyo gw'omugenzi omukama agulamuza ekisa. Ate yo nga tuvuddeyo minisita w'abaana n'abavubuka Balamu Hagara Attunse n'abaana b'omuyimbi Paulo Kafeero ku by'okumuziikula basobole okuggyako eggumba bakebera abaana bano endaga butonde. Bano baludde nga basika omuguwa ku ngeri DNA eyasooka bwe yakolebwa olwo ne wanda abaana abalala. Minisita w'abaana n'abavubuka Balamu Hagara yeezubye n'abaana b'omugenzi Paulo Kafeero ku by'okumuziikula mu lukiiko olubadde olw'ebbugumu ennyo n'okweyogerera ebisongovu. Abaana abadde mu lukiiko kubaddeko Thomas Kafeero amanyiddwa nga Swaziniga, Bendikito Kafeero amanyiddwa nga Dube, abataagala kuziikula kitaabwe nga balina ekitabu omuto Joseph Mugerwa, John Maka Kafeero ne nnyina Immaculate Namate babaddeyo ku ludda lw'abaana abaagala kitabu aziikule baddemu okukeberebwa nga bali 15 nga bagamba nti bababola songo kebera okwasooka tebakozesa bisigala bya Kafeero. Yesengawo bwe Elizabeth Nagawa abaddeyo ng'agamba nti abaana bonna ayagala bafuna obwenkanya. Bano abantu ffe batufutyako nga tukyali bato. Nze muzeeyi yafa nina emyaka 9 ne batwala ku musayi. Omusayi batujjako gwani ono nze nina bujulizi ki nti mwana wa tata wa omusayi gwe bakebera ogwono banzije tebakujjako omusayi lwaki wakkiriza lwaki wajja why did you refuse? I was young. You were young. Your mother was there. You're confused. No, you're confused. Okay, young people. Minisita Balamu atandise nakuba baluwa eziyimiriza ekivulo ekibala ekiteekebwa Swaziniga okujjukira kitaabwe nga 17 omwezi guno kubanga abaana abamu bagamba nti yeka yabadde agenda okukifunamu kosa n'ekyo kigaana ekintu kyonna ekikolebwa ku ttaka ly'omugenzi. Yeswazi nti ategese ekivulo mu linnya lya Kafeero afuna ssente ku banne abalala ne batafuna nti aprofitinga mu estate y'omugenzi nga baganda ababalala babonaabona. So ekyo ne mbagamba tukiyimirize
paka nga tumaliriza zino ensonga eziriwo ez'okugonjoola ebizibu ebiri mu family. Sebbaluwa eyimiriza yino mugitwalire DPC w'e Buyukwe, mpandikidde registra w'emikono nga mulagira alekeraawo okugaba ekyapa oba okwekobaana mu kutunda ettaka oba mu kusalamu ettaka ly'omugenzi Paulo Kafeero paka nga DNA tugimaliriza. Bategeeza nti okukakasa buli luuyi lufuna obwenkanya balina kufuna ebimu ku bisigala by'omugenzi abakola DNA esose kugikola ku baganda be. Mugero wano wasitukidde n'ategeeza nti ebbanga lindiyiseewo nga tekisaana kuziikula Kafeero wabula omusayi bagujje ku b'enganda zikyokka Balamu abasabye batuulenga ab'ekika baseere ku ekyo nga wabula Namata Maama John Maaka ategeeza Balamu nti babawa amagezi ku byakuziikula nga bajja okufuna obwenkanya. Siwakanya DNA ekaddibwamu era siriisa maaso mu gavumenti naye ng'asaba obwekitiibwa luli nasooka n'enkiwagirako omulundi ogwasooka engeri ey'okuziikula ng'omuntu oyo akyaliko akanyamanyama naye essaawa eno magumba bali ku public service ne batuwa advice yakufuna sampozi za Paulo Kafeero egumba lya Kafeero batusindika ne bwali alupanga Swazindika nemedde okukyokweesa omusayi gw'abaganda ba Kafeero ono batandikidde okutabuka n'okwesonga mwennwe nga bagadde n'okweyisaamu empe. What do you want to do, sir? One of the minister abategeeza nti wali kyayagala waabwe naye agenda kubayamba na buli kisoboka okuziikula omugenzi bonna bafune obwenkanya. Ekinamalawo bino ebizibu byonna bye mulimu kwekola DNA ku baana bonna 20 nga tujja sample ku mubiri ku bisigalira by'omugenzi kuba bajagamba wadde muganda bamufaanana nti ayinza okuba yazaalibwa mulala. So tulina kufuna sample y'omugenzi nga pathologist Dr. Byarohanga bwe yabagamba mufune sample y'omugenzi tumanye abaana b'omugenzi Paulo Kafeero bali bameka. John Maaka alangidde Swaziniga okutunda ettaka lya kitaabwe olinaye kwe kutegeeza Balamu nti Maaka yatunda olumu ku nnyimba eza kitaabwe. Senga wagamba mbu ku maaso g'ekijja watunzeewo senga wono yayogera senga tetwasomera bwerere senga mwatuweerera era ettaka liriko caveat. What we want is tukanye nti ku luno bye musazeewo temubigaane era balekerawo n'otukonjera nti wabaswaze yatwala kino. Bring evidence to the minister. Ignatius Kamya yakusakidde Green ku Bukedde TV. Anko balamuze kangende sagala na kale mwera bambere bulungi. Lubulwa Lorian nkwaniza mu kiru kyaffe ky'emizannyo agataliko nfuufu wano ku Bukedde TV1 tutandikiddeko mu ngoleza 40 Real Star Sports Monthly Awards ng'olunaku olwaleero kwe kubadde okusiima abazannyi abasukkulumye ku bannaabwe omwezi oguwedde ogwokuna era nga badde abazannyi 3 abasiimiddwa kuliko Sebwalunyo Annington ng'ono mukwasi wa golo ya klabu ya NEC FC yasinze mu muzannyo gw'omupiira ate nga muzannyo gw'ensero ekawo ate nga atulinda yanywedde mu bannaakendo mu muzannyo gwa rugby. Katwabe nga bitambudde olunaku olwaleero. Bannabyemizannyo 3 be basiimiddwa mu ngule za Fortbet Real Star Sports Monthly Awards oluvannyuma lw'okwolesa omutindo omulungi omwezi oguwedde ng'omukolo gubadde ku Inauguration Kollo. Mu mpiira Hannington Sebwalunyo omukwasi wa golo ya NEC FC yawangudde oluvannyuma lw'okuteebera kirabu y'eggoolo 2 saako n'okumala empiira 5 nga tateebeddwa mu liigi y'eggwanga. Ono ameze Ivan Mayanja owa Maroons FC ne Frank Sebufu owa Sports Club Villa. Mu rugby Alex Atulinda owa Pirates yawangudde ng'ameze Proscovia Mukyala owa Thunderbirds ne Daniel Tim owa Buffaloes. Ate muzannyo gw'ensero Edwin Kao owa Rose Life yawangudde ng'onameze Fahid Bale owa City Oilers ne Tracy Namugosa owa KCCA Leopards. Okufuna engule eno okutwaliza wamu nkikwatiza wamu nti twali tukolera wamu nga ttiimu kyekisookera ddala. Ekyokubiri tusobodde okukuuma omukwano n'okwagala naffe nga ttiimu nga tukola n'okuba nti bannange benzanya nabo mu nnamba emu banterawo okuvuganya kungi okunsindiikiriza okulaba nti nkola nnyo nsobola ate okuyamba ttiimu. Mwebale okubeerawo nga munoonyereza baani abakoze bulungi mu nsiko ebyemizannyo ate tetukitwala ng'ekintu kitono nnyo naye ekintuusiza ku buno obuwanguzi
njagala kwebaza ba teammates bange abanyambye kusigala nga nzanya bulungi ku kisaawe naddala kweyo oyo gomuzanyo gwe tazanya ne tiimu ya Nondizo okuva e Kenya. Where we at now, I think it was teamwork and playing for each other, and of course scouting. The coaches did their job to scout and also do the things that will help us win against every other team. Engule zino ezisiima abazannyi zibaawo buli mwezi nga ziteekebwamu aba Rio Stars Sports Agency. Ate ng'etuviddeyo ne tugendako mu mizannyo gy'amasomero ga siniya ekigenda maaso n'okwagiyindira emukono olunaku olwayo jingidde olunaku olw'omukaaga era amasomero ag'enjawulo gawanduse ate amalala gasobodde okuba nga geeyongerayo ku nzannya ez'okusirisizaawo. Katulabe embeera nga bweri mu mizannyo egy'enjawulo bw'etambudde olunaku olwaliro. Bannantamego b'omupiira ogw'abawala aba Setnua Girls beesooza oluzannya oludiro lw'akamalirizo ku makya ga leero oluvannyuma lw'okumega ba champion b'emikono aba Latifa Mixed ku goolo 3 ku bwereere. Renez SS eyewakiso ebeegaseeko oluvannyuma lw'okuba Kawempe Muziri mu goolo 4-2 mu kakodyo k'okusimulagana penalty. Abalala bayiseewo ye Boni Konsiri ekubye Jinja Progressive 5-4 mu penalty ne Amos College ekubye Bukedde goolo 1 ku bwereere. Monsero eyabalenzi ku mutendero gwa raundi y'e16 St Michael erumina ogw'engulu okuba Elite High School 42-33 ate Seta e Campus n'ekuba St Bakubiddemu 52-27. Abategesi abaseroma nabo bayiseewo oluvannyuma lw'okuba Mbogo Mixed 38-36. Omuzannyo wakati wa Buddo SS ne St Cyprian Kyabakadde gwongezeddwayo okutuusa olunaku olw'enkya olw'enkuba efudde embi akawungeezi. The team has been doing very well. I think for us to get to a point where we can use a lot of our young players as well is a very good sign for us. So I'm very proud of the work that they've done. I'm very proud that they've come this far from all the training we've done from the start of the year to play the way that they're playing right now. Mu volleyball mu bawala Kinawa High School yeesooza oluzannya lw'akamalirizo oluvannyuma lw'okuba Immaculate Heart ku bugoba 3-1. Bano beegattiddwako aba Bukedde abakubye Toro Girls obugoba 3 ku bwereere. Naye olwa ebigwa bitalaze kale waliwo abatunzaako amaanyi kirabika okwetegeka beetegeka nnyo naye naffe twetegekera ddala ekisusse. Tetusobodde kusukka nnyo mu bibinja naye ekirungi abaana bafunye balabye challenge ennene obulungi ennyo naye ate n'okusingira ddala performance ebadde ennungiko okusinga ey'omwaka oguwedde. Semi-finals ez'abalenzi tezanyiddwa olw'enkuba efudde embi akawungeezi mu disitulikiti y'e Mukono. Nze Julius Kafuluma ku lwa Bukedde TV. Ate ng'etuviddeyo nga Uganda egenda maaso n'okuba ng'ekola enteekateeka z'okuteeka empaka za AFCON 2027 zegenda okuba ng'eteeka n'eggwanga erya Kenya wamu ne Tanzania. Abaaliko basita ba Uganda Cranes wamu ne kilabu ez'enjawulo wano mu Uganda abavuddeyo ne bakakasa okutongozebwa kw'ekibiina ekya Uganda Footballers Federation era nga baagala akakiiko akavunaanyizibwa kuteekateeka empaka za AFCON wano mu Uganda kagende mu maaso n'okuba nga kaleeta abazannyi abo okubateeka mu nteekateeka nga bwe zigenda mu maaso n'okuba nga zitambula bo basuubira nti balina obumanyirivu obuyinza okuyamba mu nteekateeka ennungi. Balina n'ebirala bye basabye nga bwe tugenda okuba nga tubiwulira. Tuli wano olunaku olwaleero nga tufoominze ekibiina oba kye tuyise Uganda Footballers Federation. Ekibiina kino kye mulabako emabega waffe ekitukozesezza okusookera ddala si kulwana na muntu yenna, si kulwana ntalo, wabula kujja ku mmeeza kulaba butya bwe tuyinza okuyambamu abasambi b'omupiira. Oli agenda kwebuuza federation kyekiki? Federation kwe kubeera nga kyekibiina ekigatta associations ennyingi bwe zibeera nga ziyitiridde oba nga nnyingi musobola okujja anda ne mukola ekibiina kye tuyise federation. Naye buli generation ebadde mu Uganda ezeekola association yaayo. Kati ne tugamba katukuleetingeyo body emu umbrella ffenna mwe tuyinza okuyitira okulaba nti tusaba obuyambi eri gavumenti, tusaba obuyambi eri abantu b'omupiira, tusaba okusinkana president w'eggwanga kubanga tuli bangi nnyo
abasambi omupiira tuli bangi nnyo tuli bayitirivu naffe twagala okulaba nti gavumenti yaffe etuwaayo oba etuddizaayo ku sacrifices ze tukoze eri eggwanga lyaffe nga tugenda mu 2027 batutunuulire batulabe batuteeke ku bukiiko batuteeke ebifaananyi byaffe birabibwe ku TV tugende ku TV tutunde AFCON ono twogerere AFCON ono kubanga omupiira tagenda genda kwogerera music. Ate nga tugenzeko empiira gy'amasaza ga Buganda ng'amasaza g'enjawulo gagenda maaso n'okuba ageeteekateeka okulaba nga gakola bulungi mpaka z'omwaka guno 2026 bo ababudde bakakasizza nga bwe basigaza omutendesi waabwe Eric Kisuze nga basuubira nti obumanyivu yafunye omwaka oguwedde oba oli awo ajja genda maaso n'okuba nga abukozesa okulaba nga ateekateeka ttiimu ennungi egy'okuwangula empaka z'omwaka guno. Katulabe embeera nga webadde ebudde olunaku olwaleero. Sebo mwami Oscar tweyanziza nnyo tweyanze Sebe kifaananyi kya buwanguzi weeyambo ensobola okukola titugenda kukola n'amaanyi nnyo okulaba nti tuzza buddukuki ku ntikko tusobola kikola ffekka wamu n'olukiiko ate okusingira ddala ne n'abawagizi baffe nga tuli nabo so obuvunaanyizibwa obutuweeredde na byonna ebigenda okugenda mu maaso tuli beeteefuteefu ne bannange n'abalala abaliyo be tutasobodde kwanjula olwaleero. Mwami Kisuze ye kooki omukulu agenda otutwala okuleeta ekikopo omwaka guno tukukkiririzaamu era tukakasa ojja kukireeta. Njagala basaba mugende nga mukitegedde nti tuzze kwetabamu tuzze kutwala kikopo obanga twavula obanga tuyimiridde. Mu mpaka z'abulayi za UEFA Champions League semi-final ey'okubiri era nga yesembayo ya lunaku lwa nkya mu Girimani nga bannyinimu aba Bayern Munich abakyaziza kilabu ya PSG okuva mu Bufalansa. Ensinkano yasoose PSG yabadde mu kibuga Paris mu Bufalansa yawangudde ku ggoolo z'abadde 5-0 kati olunaku olw'enkya twagala kulaba ani akyogenda maaso n'okuba nga ayita okwesoga final. Abagizi boogedde ku nsiike y'olunaku olw'enkya bye basuubira. Naye kati wano tutuuse omupya tuyinza okugujja ku basambi ne tuguza ku bakooki tutunulira kooki wa PSG oyo si mubi naddala awo tugenze si mubi nnyo asooka okukwatira eyo goolo asooka genda Germany n'asookayo Bayern n'agatta n'amwongera ne guzikira so ndowooza PSG ayinza oyitawo. Performance yali ndi comeback gye bakola last game yaggwa naye saawa zino otulina ku weekend omupiira Bayern gwe yasambye n'okuwummuza abasambi yawummuza kiraga nti Bayern alina enkizo okutuukula omupiira ogwo era weyinza omupiira mbange naguteeka ku Bayern agenda kuwa golozi nga 3 bagenda asooka equalizing eno era guli flat then amulumbi kusinga ne forward gy'alina. Ebirala byonna tujja kuba tubifuna amawega afe ag'olunaku olw'enkya n'ebinaba bivudde mu nsiike ya Arsenal ne Atletico Madrid byonna tujja kuba tubifuna. Nja kwagaliza ekiro ekirungi akumata kumira mpeera musole bulungi mweraba. Ebyemizannyo mu gataliiko nfoofo. Predator Energy Drink ikuleetedde promotion ya Beera Gumite ne Predator. Wandiba namukisa newangulira ebimu ku birabo enkumuliitu. Beera Gumite ne Predator. Mwebale akadeke mutuwadde ate mukkirize tubasiibulire wano mu gataliiko nfuufu agasuubiddwa bagasinganye makkati saa 12 ez'okumakya tujja kuba tugaddamu. Nze Sanyu Robina Mweruka nkutambuza ne Mebo Mulungi teweerabira okuyitako mu Bakushona Designs wali opposite Old Kampala Primary School balina gomesi n'engoye ennungi ez'emikolo ez'omulembe katono omulungi ow'ekisa bakuume musule bulungi mweraba.